بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Welcome dear students to a new lesson in Malik Idris Sanusi School in Istanbul. أهلا وسهلا. Welcome again and كل عام وأنتم بخير. طبعا we are still in unit. We've already started unit 7. I remind you, if you haven't sent كلمة موجود to the chat, would you please send كلمة موجود or موجودة to the chat so that I know you are there. Now, فيما يتعلق بدي أحكي ملاحظة الحقيقة قبل ما نبدأ بالدرس. فيما يتعلق بموضوع الحذف من المنهج، الحقيقة أنا لم أجد أي شيء محذوف من المنهج بحسب الرابط اللي أرسله الأستاذ فضيل، فلذلك أنت إذا لا وجدت شيء أو حدا خبرك شيء خبرني. لحد الآن نحن المنهج متاعنا مطلوب منا كاملا، ما في أي حذف. طبعا عمليا نحن بقي لدينا الباب السابع والباب الثامن، والباب الثامن هو قصير جدا، يعني مش it's not a long one and it's not even difficult, so it's not a big deal. We can continue with our classes. As you know, we have already started with unit 7, I guess. بدأنا بالباب السابع. We've already finished unit 6 before the holidays, so it wouldn't take us much longer to finish up with unit 7 and do unit 8. مثل ما قلت لك يعني أحكي بالعربي بشكل سريع. موضوع الحذف من المنهج، الحقيقة أنا لم أجد أي حذف من المنهج، فلذلك إذا كان عندك أنت خبر خبرنا. أنا ما لقيت أي حذف. Now let's get immediately started. بدي أحكي ملاحظة مهمة أيضا. another thing to talk about. موضوع المشاركة في الفصل. أي طالب، واليوم بدأت بتطبيقها في صف 11، أي طالب لا يشارك سيخرج من الدرس. عشان أكون واضح معك، يعني عشان تكون أنت واضحة الصورة بالنسبة لك. So let's get started immediately with our lesson. ما زال في كتير طلاب غايبين، أظن 1 2 3 4 5 6 7 8. So I think we're on page 75. Yeah. So we have already started with unit 7, which talks about science and technology. As you can see, we started talking about this. The main rule، القاعدة الأساسية في الوحدة واللي هي ال conditional sentences. We started talking about the zero conditionals. رح أذكركم طبعا بال conditional sentences بشكل سريع. I think we read this، قرأنا هاد اللي هي بدأنا بال first conditional. We should read this. Adverbs of certainty. Did we do this one? I think we have done this one. So I remind you again. I remind you, this is this unit, باب السابع, this unit is almost all about conditional sentences, and we have already started before the holiday. We started with the first conditional and the second conditional. With the zero conditional and the first conditional. طبعا we've read this, as you can see, and we talked about, I think we talked about adverbs of certainty, and today's lesson is going to be about this one. طبعا this is a whole new rule، قاعدة جديدة شوية عليك. But we will start by reading this text and then moving on to the rule. Of course, I think we've read the text. قرأنا الدرس هذا. هل قرأنا هذا النص على ما بتتذكروا؟ No, I don't think we have. I don't think we have. No. قرأنا روابي النص. روابي عم تقول قرأنا النص.
رابع عم يقول نعم. معتز عم يقول لا. Okay, let's read it quickly. I will read the text quickly anyway. I will read the text quickly and try to define some of the words. I think we have read this, and then we can move on to this, واللي هي the passive المبني المجهول. All right, so the title of the lesson, From the Earth to the Refinery. Of course, we are talking about oil. Oil, which is the black liquid taken from the ground, petrol, oil. I will try to speak as little Arabic as I can. So even the difficult words we will try to explain them in English. طبعا they are saying match the pictures and the words. What are they for? Read the text and check your ideas. We will see. Okay, so before we get started, we need to match the pictures with the words. I'm pretty sure أنا تقريبا متأكد إنه قرأنا النص، فلذلك أنا رح أقرأه بشكل سريع. Then no need for you to read it because I'm almost sure that we have read it today. Okay, بس خلوني آخذ التفقد بشكل سريع لأنه شايف في كتير غياب اليوم. Okay, alright. هلا بنشوف شو قصة الغياب على المجموعة after the class. So now, as you can see, we have the first one is a petrol station. A petrol station is the place where you put petrol in your car. So it should be this one, number 6, a petrol station. Refinery is the place where they refine oil. What does refine mean? To get the oil products. For example, diesel oil, petrol. Exactly. Okay, it's not. The refinery is not where they get oil. They get the oil products. They refine it. يصفي مصفات. Number 5. They refine oil. Pipeline is this. Are the lines. This is called a pipe. This is called a pipe. Pipeline. Pipe. Rock sample. The rock sample is this one. It's a rock. It's a sample. What does sample mean? An example. An example. عينة. Almost like an example, not like an example. So it's عينة. A derrick is the machine we use to dig and pull oil out of the ground. Even a derrick, الحفارة يعني, is a machine that we use to pull the oil out of the ground. It can be حفارة and it can be, let's say, مضخة. So I think it's almost the same. All right, now we have radar map. Radar map. A map. It's a map done by radar. So this is the radar map. All right, now those are the words we will try to see. Petroleum, oil, petroleum, oil. We can call it oil and we can call it petroleum. Was formed millions of years ago. لاحظ, pay attention. Was formed. So petroleum was formed millions of years ago. Millions of years ago. Petroleum was formed millions of years ago. Formed means to يتشكل. Millions of years ago. Animals and plants. I think we have read it, but it's not a problem. We will read it again. Animals and plants died
died and were covered by layers of mud and water. So those animals, those old animals, they died and they were covered غطاها by layers طبقات. Mud is when you mix dirt with water, الطين and water. These layers put pressure when you press down on something, pressure on the remains البقايا of animals and plants. So they put pressure on the remains of animals and plants. And so, where are we? Yeah. The heat and pressure slowly changed them into petrol. Maybe that's strange, but this is what happened. This is what happened. Heat and pressure change oil and make it into, change the dead animals and make it into petroleum. Petroleum is not found everywhere. Petroleum is not found everywhere. طبعا of course they will have to be dead animals, old dead animals that had pressure and heat. To find it, geologists, a geologist is a scientist who studies, as we've read in this text, I think, a geologist. Yeah, this one, the geologist, is, if you remember. A geologist studies the layers of the earth, studies the rocks, studies the earth itself, examines rock samples from the earth. When the sample is عينة from the earth, or they use satellite images and radar maps. Satellite, قمر الاصطناعي. Image, you know what image, photograph, and radar maps. When petroleum has been found in an area, when we find petroleum, I think some students have a problem with the internet. Yeah, okay. So when petroleum has been found in the area, drilling takes place. Drilling, you start drilling الحفر, making holes in the ground. So drilling takes place to find out if there is enough oil to make it worthwhile. Yani sometimes they find oil, but it's not that much because it's expensive to drill. Where is it? Worthwhile, يعني يستاهل. Extracting, to dig it out of the ground. Extract it, to take it out. يستخرج. If there is enough, where is it? Yeah. If there is enough, a well is drilled through a rock. أنا شبه متأكد إنه قرأنا النص، لكن بما إنه في شوية كلمات صعبة فلذلك لحاول أعوده أنا، يعني مو أنتم تقرأوا، أنا لحاول أعوده، كونه أساسا في عدد كبير من الطلاب غياب اليوم، ما بعرف شو المشكلة. So a well is drilled through a rock. It can be as deep as 5 kilometers deep. Remember this, as deep as, the same depth as 5 kilometers. A derrick, and we said this is the derrick, the pump, المضخة, الحفارة. A derrick has to be built to hold the tools that are used by the workers and to hold the pipes, those that have to go into the well. When the oil is reached, it gushes up,
يندفع. يتفجر، يتفجر مو بمعنى ينفجر، يتفجر يعني يخرج، يندفع. Through the pipes. When petroleum comes out of the ground, it is thick, سميك, black liquid. It needs to be processed, يعالج, refined, processed, before it can be used. This takes place at a refinery. Refinery. This is the refinery, the place where they refine oil, where they process oil. Where is it? The oil is sent to the refinery by ship or through pipes. At the refinery, it is separated, taken apart, يفصل, into different petroleum products. Into different products. As we said, for example, we have petrol, diesel oil. What else do we have? Kerosene, plastic. Also, plastic is made of oil. The last paragraph. Many different products are made from petroleum. You probably know that the petrol people put in their cars comes from petroleum. البنزينة comes from petroleum. Did you know that everyday items such as crayons, أقلام تلوين, the pens or the pencils you use to make colors, and bubble gum, even the bubble gum, المستكة, العلكة, are made from petroleum? It is even used in complex equipment. Complex equipment, complicated equipment, معقدة equipment, معدات, like artificial hearts. An artificial heart is the first of all, what does artificial mean? Artificial is not natural, fabricated, صناعي. Hearts, yes, the heart, some people have problems with their hearts, and they use like a pump مضخة in their hearts. الله يعافي مرضانا ومرضى المسلمين, inside the heart to help them يعني keep living. That help saves lives. Some people worry, يقلقوا, that petroleum products can damage the environment. Damage, affect, harm, kill the environment, البيئة, our surroundings. But cleaner products, منتجات clean, are being developed by petroleum companies, شركات البترول. I want you to look at the last sentence, please, before we get started with the rules. Cleaner products are being developed. Can you answer this question? Who is developing this? Yes, answer the question to the chat. Who is developing these cleaner products? Can you answer this question? Let me write the question for you. Or no need to write it. Exactly, أحسنت معتز. Petroleum companies. How did you know, معتز? How did you know that petroleum companies are
Because they said by. Exactly. أحسنت معتز. Another question. Look at this sentence. جواب السؤال الجميع. It needs, oh no, not this one. I will try to find an easier one. Wait a second. Yeah, this one. This one. Petroleum. طبعا سؤال الجميع. Petroleum was formed millions of years ago. Petroleum was formed millions of years ago. Look at this question. Who or what formed is it double L petroleum? No, one L. Who formed petroleum? يلا هاتوا نشوف. Try to answer the question only from this part. Don't answer it. أحسنت يا معتز. ممتاز. Very good معتز. Excellent. Try to answer the question only from this. يلا من هاي الجملة فقط الأولى. Who formed petroleum? خليني امسح كل هذول اللي سويناهم. ثواني والله إذا سمحتم. So the question is, where is it? Where is it? Yeah, only this. Don't look at the text. Just look at this. Who formed? Who or what formed petroleum? منيح هيك صفوان? Can you see it better this way now? Rida, answer it. Imagine that there is only this word, this sentence. طيب تعالوا لهون. تعالوا معي والله شوي. بتروليوم. خليني اكتب لك هاي المثال. انسى النص. تعال معي لهون. Petroleum. مثالي النص. Petroleum was formed millions of years ago. Try to answer this question from this sentence. يلا. Try to answer this question from the above mentioned sentence. Don't use the text. Forget about the text. Answer it from here. Petroleum was formed millions of years ago. Who formed? نعم معتز, I know, but I'm looking for the others. يلا يا شباب. Who or what formed petroleum? طبعا معتز أعطانا الجواب على ما يبدو. فقط معتز اللي منتبه معانا. البقية نايمين. شو رأيكم نعمل تفقد بشكل سريع؟ تعالوا نعمل تفقد بشكل سريع. أيوب. أيوب. اللي بيطلع اسمه بيفتح الميكروفون بيقول موجود. أيوب. أيوب. بسمة. بسمة. Where are you يا بسمة؟ بشرى. بشرى. رضا. موجود. أهلا يا رضا. روابي. موجودة. أهلا يا روابي. مين أيضا؟
سند. Can you hear me يا سند؟ سند. سند. شيماء. شيماء. موجودة. أهلا يا شيماء. صفوان. موجود. فاطمة. موجودة. أهلا يا فاطمة. معتز. موجود. مفتاح. موجود. كأني سمعت صوتك ضعيف لكن سمعته. أوكي. نعم يا أيوب، أين كنت يا أيوب؟ موجود يا أستاذ لك خلاص. طيب باقي عنا بسمة، أين أنت يا بسمة؟ بشرى. موجودة. بسمة موجودة. بشرى موجودة. بشرى. بشرى ما صعب نسمع صوتها. طيب مين كمان ما سمعنا صوته؟ سند. سند. أوكي. ما بدي تبعت لي يا شباب، يا شباب سبق نبهت. نعم سبق نبهت بالنسبة لموضوع الدروس. ما بدي تبعت لي انك موجود على الشات، بدي اسمع صوتك. العام الدراسي لم ينتهي، كنت عم اتغاضى في رمضان. اوكي في رمضان يعني تعبانين وصايمين وكذا، اوكي نو بروبلم، يو كان جاست listen. بدك تشارك في الدرس والعام الدراسي لم ينتهي. وبس ناخذ الامتحان وتاخذ نتيجتك وتروح لحوشكم، ساعتها انتهى العام الدراسي. العام الدراسي ما زال لم ينتهي بعد. بدك تشارك في الدرس، لا يعتبر درس إذا لم تشارك. إذا أنا بس بدي أحكي وطالب أو طالبين فقط عم يجاوبوا، هذا لا يعتبر درس. روح احضر الفيديو على اليوتيوب، ما في داعي تحضر الدرس ساعتها. معناته أنا بسجل الفيديو بحطه على اليوتيوب وروح احضره، ما في داعي تحضر الدرس أساسا وتعطل أشغالك وعطل أشغالي. بدك تشارك في الدرس القادم، واعتبارا حتى هذا الدرس كنت بدي طالعكم بس ما عادت مهرزة. الدرس القادم من لا يشارك ومن لا أسمع صوته وقت اللي بيقول له جاوب يعتبر خارج الدرس، وبالتالي رح يطلع من الدرس، رح أخرجه خارج الدرس. العام الدراسي لم ينتهي بعد، وأي درس بدون مشاركة الطلاب لا يعتبر درس. الأفضل تروح تحضره على اليوتيوب. أساسا أنا عم نزل الدرس على اليوتيوب، فروح احضره على اليوتيوب، ليش لحتى تعذب حالك. Anyway, back to our question. Petroleum. لا مش ممنوع رضا، مش ممنوع إني أكرد أي طالب. Petroleum was formed millions of years ago. إذا كان الطالب رضا، إذا كان الطالب موجود وأثبت وجوده وما تصرف أي تصرف سيء، طبعا ممنوع إني طالعه من الدرس. طبعا هذا لا نقاش فيه. ليش؟ لحتى يكون المدرس عم يتجنى على الطالب إذا موجود الطالب وعم يشارك وما تصرف أي تصرف سيء. بالعكس، ليش؟ بيكون هو خطأ المعلم. لكن إذا مثل يا رضا، إذا الطالب، وهذا اللي عم يصير، أنا بتوقع هذا اللي عم يصير، إذا الطالب عم يسجل دخول في بداية الدرس يكتب كلمة موجود وآخر شيء ويحط الموبايل ويروح يتفرج على التلفزيون، يلعب، ما بعرف شو يساوي، وخالصين الله يعطيك العافية. هذا برأيك موجود الطالب؟ هذا طبعا بدي يكده من الدرس، طبعا بدي طالعه من الدرس.
يعني لا نقاش على هذا الكلام لأنه هو بالأساس غير موجود. Anyway, back to our subject. Petroleum was formed millions of years ago. نعم يا معتز، ممكن تجاوب لنا على هذا السؤال؟ وينه معتز؟ نعم يا معتز، سألنا سؤال، ممكن تشرح لنا شو حتى حكيت إذا سمحت؟ I said we don't know how did the petroleum made because Exactly. we don't know who is do it, and they didn't say who is made it. Excellent. أحسنت يا معتز. Excellent. الحقيقة شرح تماما شو بدي يتكلم. أحسنت يا معتز، ممتاز. رضا هذا الموضوع بنناقشه بعدين، بس لحتى هلا خلينا بالفكرة هي متاعتنا، بعدين بنناقش هذا الموضوع. بس هو على جميع الأحوال إذا كان الطالب غير موجود معناتها ما في داعي يحضر الدرس. إذا كان عم يحط الموبايل ويروح معناتها ما في داعي يحضر الدرس. Anyway, as Mu'taz said, petroleum was formed millions of years ago. طبعا في هذه الجملة قلت لك أنا forget about the text، انسى النص. في هذه الجملة يلي معانا، في هذه الجملة we don't know، نحن عم نتكلم عن هاي الجملة فقط، مش عم نتكلم عن النص بشكل كامل. بهاي الجملة we don't know who formed petroleum. الحقيقة why are we doing this? Why are we asking this question? It is because we want to talk about the passive. We want to talk about the passive. شنو هو الباسيف؟ المبني للمجهول. المبني للمجهول the passive. the passive المبني للمجهول. خلينا قبل ما ننتقل للقاعدة هيا أنا يعني حأعطيك مثال، أو هو المثال واضح أمامنا. Petroleum was formed millions of years ago. تشكل البترول منذ ملايين السنين. طب من شكله؟ في هذه الجملة اللي مذكورة أمامنا they don't say، ما عم يقولوا مين شكل البترول. في النص مذكور فيما بعد مشروح، لكن in this sentence they don't say. Alright, and that's why we call this، تعالوا معايا بقى درس يعني شو أشروح هون. we call this the passive. الدرس القادم إن شاء الله بشرح لكم على باوربوينت. نحن كان الهدف اليوم نقرأ النص أكثر من إنه نشرح القاعدة. فالدرس القادم نشرح على الباسيف بباوربوينت أكثر. بس بشكل سريع the passive voice وعكسه the active voice، واللي هو we focus on the action، بنركز على الحدث. we focus on the action، تركيز على الحدث، تركيز على الحدث وليس على من قام بالحدث. So the passive voice is the shape of a sentence، شكل الجملة when we are focusing on the action itself، عندما نكون عم نركز على الجملة بحد ذاتها، عفوا على الحدث بحد ذاته، and not who or what did the action. طبعا هذا الكلام رح نجي له بتفصيل أكثر next lesson إن شاء الله. هلا I don't think we have much time still. So as you can see focusing on the action. طبعا هون خصصوا لي in the past، but in general I will talk about the passive in general. Alright, I will talk about the